ඒ ස්ථානයට යා හැකි රටක් නූතන රටක් නිර්මාණය කරනවා නම් බෙදිලා ඒ වැඩේ කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඊටමත් පැහැදිලි. අපිට බෙදෙන්න ඕන තරම් විදි හොයා ගන්න පුළුවන්. බෙදලා ගහ ගන්න, එනකොටා ගන්න ඕන තරම් අපිට අවස්ථාවක් තියෙනවා. නමුත් අපි අපේ වෙනස්කම් පස්සේ කළා අපි එකට එක්ුණොත් අපේ නූතන රටක් අපේ දුවා දරුවන් වෙනුවෙන් ඒ බලාපොරොත්තු ඒ අපේක්ෂාවට ළඟා විය හැකියි. විශේෂයෙන්ම තමන්ට ලැබිය යුතු අවස්ථාවක් නොලැබීමත් කාන්තාවක් හැටියට පිරිමියෙක් හැටියට නොලැබිය යුතු අවස්ථාවක් ලැබෙන රටක් තියෙන තාක්කල් අපි නූතන වෙන්නේ නැහැ. අපි නූතන වෙන්නේ නැහැ. එනිසා මේක හුදෙක් ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවයක් නෙමෙයි. වසරක් පාසා NDB බැංකුවේ උදවියත් සිල් සමාජ ජාලයේ අපිත් නිවුස් ෆස්ට් මේ කාර්ය මණ්ඩලය මේ හැම වැඩක් අතර තමයි වනිතාභිමාන ඒ කාර්යය කරගෙන යන්නේ. විශේෂයෙන්ම ජූරි සභිකින් ඔවුන්ව මතක් කරන්න ඕන. ඔවුන් ඉතාමත්ම කාර්ය බහුල අය. විශේෂඥයින් ඔවුන්ගේ කැපවීමත් ඉතාමත්ම ආදරයෙන් මතක් කරන්න කැමතියි. මේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ අපේ රටේ දුවා දරුවන් විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ දරියන් වෙනුවෙන්. ඒ නිසා අපි කියනවා මේ අවස්ථාව බලන් ඉන්න මේ ගම්වල ඈත ගම්වල නගරවල සිහිනයක් දකින්න බය දරියන් නැති. අපි ඔබට කියනවා බය නැතුව ඒ සිහිනය දකින්න. බය නැතුව ඒ සිහිනය දකින්න. මෙතන ඉන්න හැමෝම ඉන්නවා ඔබ වෙනුවෙන් සටන් කරන්න. මෙතන ඉන්න හැමෝම ඉන්නවා ඔබ වෙනුවෙන් සටන් කරන්න. ඒ අනාගතයේ විතර පාලම හදන්න මෙතන හැමෝම දායක වෙනවා. ඒ නායකත්වය තියෙනවා මේ රටේ. ඒ පාලම කඩන්න ඒ පාලම හදන එකට අභියෝග හෙලන්න එහෙම උදවිය ඉන්නවා නම් ඔවුන් කරන්නේ මොකද්ද? ඒ ලස්සන නූතන රට හැදෙන එක නවතින එක විතරයි. නවත්තන එක විතරයි. ඔවුන් හැදෙයි රට කැඩෙයි. ඒකට අපි කියන්න ලෑස්ති නැහැ. Ladies and gentlemen, Your Excellencies, it's such an honor to be able to speak a few words at this incredibly special occasion. Seeing some of the winners and their stories is quite tear-jerking because the teams involved in this incredible movement have encountered, have seen, have experienced all of the successes and the failures, the heartache and the joy that you see today. We've been part of that journey over the past 5 years, and it hasn't been easy. It's a journey that continues throughout the year. So today, tonight, this evening, is just a culmination of all the work we've been putting in throughout the year. And I wish you could see all of that activity that happens in a year that leads up to tonight. In the 13th century, ladies and gentlemen, there was a Sri Lankan king named Vijayabahu IV, and he dispelled some foreign invaders that had taken a hold of the Polonnaruwa kingdom, and he wanted to rebuild and reconstruct our ancient irrigation systems and the Polonnaruwa kingdom to its former glory. He called upon his ministers, his cabinet, and his court, but he did not get the support that he wanted. They were too busy in their own personal politics. And so King Vijayabahu IV sent out a message to the people and said, I want to rebuild this nation. I want to re-establish Polonnaruwa to its former glory. Help me do it. Help me build the bowers once again, the stupas, the temples, the paddy fields. There was one group of people that answered this call, only one, initially. And this story is in chapter 88 of the Chulavamsa, Sri Lanka's historic chronicle. Only one group of people came
and supported the king at the start. And that was the women of the kingdom of Polonnaruwa. The Cholavamsa says that the women left their men at home and said, we don't care what happens to you. We want to support the reignition of our kingdom, the reconstruction of our kingdom. We want to be a part of that future. And they took their children with them and began to work with the king. The men, seeing this, couldn't sit at home. The cabinet of ministers and the court, seeing this, could not but align with the king's vision. And finally, that vision came true. That dream came true. The Polonnaruwa kingdom rose again to somewhat of its former glory. And so, ladies and gentlemen, when we dig back to the past, we're replete with examples of women taking the lead. Even today, it is women who hold and bind our economy together. We heard almost $7 billion of foreign exchange will be earned by the hands, the hearts, and the courage of our women working for us overseas as migrant workers. It's the women who pluck tea that contribute so much to our economy. It is the women. And so, just as a bird cannot fly with one wing, just as much as men might think that we run things and we lead things and the earth will not rotate without us, the fact of the matter is, men and women, we must work together. We must see a future together. And if we are to see this dream that we share of a modern Sri Lanka, in which opportunity exists for those with dedication, capability, capacity, and the will to move forward, then women must be celebrated, and all of the young women watching Vanita Abhimani tonight on Sirasa TV, live or on YouTube, must think to themselves, yes, we can. We can not only achieve our dreams, but we can achieve the dream that we see of a modern Sri Lanka. Together we can. Thank you for your presence tonight, and congratulations to the winners.